Vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 6 năm 2013 vừa qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông David Shear đã có một cuộc gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại quận Cam. Cuộc gặp gỡ do Văn phòng Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal kết hợp với dân biểu Ed Royce và dân biểu Loretta Sanchez cùng tổ chức. Dân biểu Lowenthal ông Đại sứ David Shear có bộ đồ màu trắng. Good morning, everyone. We will begin the town hall shortly. Just before we begin, I just want to give a few reminders and just a few housekeeping. Good morning, everyone. Xin chào quý vị. Congressman Alan Lowenthal. And it's my pleasure to welcome everyone to this very special town hall meeting. As we all know, that Little Saigon here in Orange County is home to one of the largest Vietnamese American communities anywhere outside of Vietnam. I'm proud to represent a large portion of that community, which make up a large segment of the 47th Congressional District. As a member of Congress, I'm honored to welcome today the United States Ambassador to Vietnam, the Honorable David Shear, here today to the Lee Jiao Center here, which is in the heart of Little Saigon. Có lẽ đã dự đoán trước được sự quan tâm của những người đến tham dự. Phần giới thiệu của dân biểu Alan và phần đầu câu chuyện của đại sứ David Shear đã đề cập nhiều đến những quan tâm và vận động của họ liên quan đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đại sứ David Shear cho biết sự vận động của Tòa đại sứ Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cho đến nay chỉ đem lại những kết quả khiêm tốn. Sử dụng hình ảnh để chiếu minh họa, đại sứ David Shear đã trình bày nhiều hoạt động đa dạng khác do ông và cơ quan sứ quán Hoa Kỳ đã và đang thực hiện tại Việt Nam, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, xã hội, bản quyền trí tuệ, v.v. Ông trình bày 4 mục tiêu chính của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam, bao gồm vấn đề kinh tế, thương mại, vấn đề ngoại giao, an ninh, vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, và cuối cùng là những đối thoại nghiêm túc giữa hai bên về vấn đề nhân quyền. You know, as I mentioned earlier, I am deeply honored to be able to introduce now the Ambassador David Shear to the Vietnamese American community on his visit to Orange County. Today's town hall meeting will focus on bilateral relations between the United States and Vietnam, as well as related issues that are important to the Vietnamese American community, especially here in Little Saigon. We know that the normalization of relations and ties between the United States and the Socialist Republic of Vietnam, the government of Vietnam has gained tremendously from these economic ties to the United States. But, as I say, despite our partnership, the government in Vietnam has yet to demonstrate its commitment to upholding international laws and norms such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which Vietnam is a signatory to and has yet to uphold those rights. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đều trình bày lúc đầu, chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đại sứ David Shear đến cộng đồng Việt Nam tại quận Cam ngày hôm nay. Buổi gặp gỡ với cộng đồng ngày hôm nay sẽ tập trung vào vấn đề quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam, người Mỹ gốc Việt tại khu vực Sài Gòn. Chúng ta đều biết là sự bàn giao giữa nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những cái sự tiến triển về mặt kinh tế cũng như ngoại giao, nhưng rất tiếc tuy vấn đề bàn giao vẫn diễn tiếp, bàn giao vẫn diễn tiếp, nhà nước Việt Nam vẫn chưa chứng tỏ sự tôn trọng được quốc tế, đặc biệt là sự quan hệ liên quan đến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như hiệp định quốc tế về vấn đề dân sinh cũng như quyền chính trị
mà Việt Nam hiện nay là đã ký kết. Instead of respecting human rights and the freedom of the press, the government of Vietnam has repeatedly used, in quotes, national security laws such as Article 79 and Article 88 of the Vietnamese Penal Code to crack down on dissidents and to impose harsh sentences upon them. Just 2 weeks ago, a university student, Win Phung Nguyen, was given a 6-year sentence, and a computer technician, Din Win Ka, was given 8 years in jail for just distributing leaflets calling attention to Vietnam's sovereignty issues. They will also face an additional 3 years of house arrest upon their release. These are harsh sentences for individuals who only peacefully represent their opinions, and these are just 2 of many cases. Thank you very, very much for inviting me to join you today. The Vietnamese American community has a very, very strong voice, and we listen to it in Hanoi. The Vietnamese people listen to it in Vietnam. It's very important, and I'm delighted to be here with you to share my thoughts on U.S.-Vietnam relations, and for you to share your thoughts on the same subject, because we take your views very, very seriously. Kính quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt ngày hôm nay. Một điều mà chúng tôi muốn khẳng định ngày hôm nay là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, rất là mạnh và lớn, và được nghe từ tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội cũng như người dân Việt Nam. I want to describe for you how I approach my job and how I view U.S.-Vietnam relations. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi chia sẻ một số những cái hình ảnh, chúng tôi muốn chia sẻ là những công việc của chúng tôi hàng ngày như thế nào. The U.S. government wants a prosperous and independent Vietnam that respects human rights and the rule of law. Hoa Kỳ muốn làm sao để nước Việt Nam có một nước Việt Nam giàu có, phú phường và độc lập. And we pursue this big goal in 4 ways. Và cách mà chúng ta đạt được cái mục tiêu này là qua bốn phương hướng. We pursue that goal through economics and trade relations with Vietnam. Thứ nhất là về mặt kinh tế. We pursue it through cooperation with Vietnam in regional diplomacy and security. Thứ hai là về mặt an ninh qua những cái sự liên hệ với những quốc gia trong vùng. We pursue it through focusing on education, health and the environment in Vietnam. Qua mặt kinh tế, giáo dục cũng như bảo vệ môi sinh. And of course, we pursue that goal by engaging the Vietnamese very sternly and very vigorously on the subject of human rights. Và chắc chắn là qua vấn đề này. You may be asking yourselves, why did I list human rights as the last item in a list of 4? Quý vị có thể hỏi rằng tại sao mà chúng tôi chỉ nêu lên vấn đề nhân quyền cuối cùng trong vấn đề. And the reason is because human rights is inextricably linked with each of those 3 other issues. Và lý do là vấn đề nhân quyền rất có liên hệ với 3 điều trên. Buổi gặp gỡ cộng đồng dự định khoảng 1 tiếng rưỡi đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong phần phát biểu và đặt câu hỏi, những người tham dự có mặt trong phòng họp tập trung chủ yếu vào vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Một số người đã tỏ ra bực bội trong lúc đặt vấn đề. Ngoài ra, những người tham dự cũng đề cập tới các vấn đề như tin tức một viên chức ở Tổng lãnh sự Sài Gòn bị bắt vì tình nghi phạm tội bán visa, vấn đề tranh chấp Biển Đông, vấn đề quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, v.v. I'm speaking here on behalf of the U.S. citizen as well as President of Capital Gulf City, also as an activist in the Vietnamese community from 3 decades ago.
My concern is, it seems to me that the U.S. consulate in Ho Chi Minh City, as well as the embassy in Hanoi, are trying to cover all the human rights violations and oppressions in Vietnam. Like the hiding of the big scandal just been exploded lately in the non-immigration visa bribery scam in the Consulate General of Ho Chi Minh City, involving Mr. Michael Sesta. Due to so many and continuous violations and oppressions in religious and human rights in Vietnam, I wonder why Vietnam was not put back to CPC list, because they didn't do any progress in human rights. Don't let me think that the U.S. State Department and especially the U.S. Embassy in Vietnam ignore or forgot about the principle for human rights issues set up by the founding fathers of this great country in the Constitution in 1776. In 1974, the China used the strength of their float, sink our float in Paracel Islands. And evidently, they invade that land, that island belonged to us for centuries. Sau buổi gặp gỡ cộng đồng, Đại sứ David Shear đã có một cuộc họp ngắn dành riêng cho giới truyền thông. Những câu hỏi khá đa dạng đã được đặt ra trong buổi họp này. We have any issue regarding about the agenda media from Little Saigon to the Vietnam. When you do that, please tell us. And if we agree that the case that is political struggle, then does the American government willing to engage in changing the government, or just where the boundary, where do you stop there? This is just a very local issue, but there have been resolutions in Garden Grove, Westminster, regarding tensions between officials coming from Vietnam and visiting Vietnam Americans, and not allowing a 10 days notification, things like that. And I wanted to know if you agree with those resolutions, whether there should be some sort of barrier in between those visits, or if not, if you have other recommendations of other methods that they can use as well. Some people sort of prefer, obviously, the law conflict with China. And some people are thinking that whether or not the countries of Southeast Asia should negotiate as a bloc, as ASEAN, with China versus like China bilaterally going to one country at a time. Does the U.S. have a position on that, or can you give some analysis as to which one has, what? Second question regarding the CPC, a lot of organizations, international organizations, ask the U.S. to put Vietnam back to CPC list. Have you ever, as an ambassador, raised the issue or make recommendation to the State Department? First, with regard to our priorities, when you arrive at the office in the morning and your inbox is full of problems, often what's most important is what's in your inbox or what's in your email.